I do genuinely think that Kipchumba Murkomen should resign. Yeah. Na tumeambia polisi, mtu yoyote mwenye atakaribia police station, piga yeye risasi. There is no reason to be in office if A, as Erica said, you failed. Two, when you're calling for police to shoot protesters, not protesters, sorry, to shoot anyone on site who they see approaching a police station. Yeah. What is that? A shoot to kill order in broad daylight, and you should continue staying in office is completely ludicrous. To say that she will continue to shut down media stations for national security when there was a court order clearly stating that they should be turned back on and that the communications authority steps were taken against the law. Then also just snitching on yourself, because now. What's up, my people? Welcome back to the leading online media city Yanu Show. KE, I just appreciate you, my new subscribers, wherever country you are, and the returning subscribers and new subscribers. I could have not reached this far without you. So, guys, back to Kenya. I want to talk about something here that is very frustrating to Kenyans. And we've seen that the Kenyans have come out large numbers to react on CS Murkomen'S speech. And he said that Kenyans who are approaching the police station should be shot down by the police people, men. So, and he said that the guns that were given to policemen were not for show. He said that they should use them to shoot the Kenyans or people who are approaching police stations. So Kenyans are very frustrating, saying that Kipchumba Murkomen should resign. Others are saying that he was incompetent, and so I don't know your views. What are your views on this story? That Kenyans are, if you view these videos, Kenyans are very criticizing Kipchumba Murkomen's speech towards the Gen Zs or towards the people, saying that policemen should shut down Kenyans who are approaching the police station. So let us meet there in the comment section. Let us view your reaction. What is your take on this? Something has broken my heart. Yesterday, when Murkomen was talking, it became apparent that all the cases that went through IPOA, it is him who is frustrating these cases. Yeah, mungetumia bunduki kupiga hawa asingekuwa na shida kabisa. Si mmesikia hata leo nimetangazia kila mtu kwa Kenya. Si ati ni siri tena. Yeah, nimesema askari mwenye atasumbuliwa ati anapelekwa kotini kwa sababu alitumia bunduki kujichunga ama kuchunga police station ama kuchunga bunge ama kuchunga government office kotini ama wapi, mtu akijaribu kwanza hawezi, because hatuta cooperate. Parents of the people who lost their lives last year and even this year, you tell me, is there anyone who's going to get any justice? That is the question I had for myself. Because he said he will protect them. Let them not worry. Even if it's 10 people, even if 10 people died, it doesn't matter. The police station is more important than the lives of Kenyans. That is exactly what he said. Mwenye atakuwa na shida yote tutamchukulia wakili. Hakuna vile tutawacha ati police officer hangaike tu peke yake. Na mtaona hiyo maneno ikisonga. Situation kama hii hata watu 10 ngapi wangeumizwa, hakuna shida. Because ungefanyia nini sasa police station kama hii? Ana sasa hasara imeenda, bunduki imeenda, place imechomeka. Unatoroka tu wakati unaona ile yenye uko nayo, hata ukipeleka 5 6 bado ni wengi. Lakini kwa mjinga watu 10 20 hapo wewe unashindwa na hiyo kazi. Na ulipelekwa shule kufanya hiyo kazi. You have to protect yourself, protect the country and protect our nation. And we will defend you to the hilt. Mtaona waja walete Kiingereza ati jana ilikuwa nini. Si mtaona hata vile mimi nitafanya. Yes. Na nitafanya kwa nguvu yote. Na hii sio yangu peke yake, ni amri kutoka juu. Mumesikia? Yes, sir. Yeah. And he actually said he is going to frustrate the process. Mtu akijaribu kwanza hawezi, because hatuta cooperate. Yeah, we will not cooperate with anybody who is trying to punish police officers. So you tell me, that is the Cabinet Secretary Interior. We have a constitution, but that constitution doesn't mean anything to him. He is the constitution. He's the one who decides. He's the one who the buck stops with. When it comes to the law, not even the courts mean anything to him. The only thing that is important is the weapons,
the police officers, and the police station. That is all that matters to him. Situation kama hii hata watu 10 ngapi wangeumizwa hakuna shida, because ungefanyia nini sasa police station kama hii? Ana sasa hasara imeenda, bunduki imeenda, slaves imechomeka, watu wameumia. And if you think I'm lying, listen to what he said. Na tumeambia polisi mtu yoyote mwenye atakaribia police station piga yeye risasi. What I'm actually glad is the fact that these people actually could not keep it. People came out and said no immediately. Na tumeambia polisi mtu yoyote mwenye atakaribia police station piga yeye risasi. Because Kenyans are tired. This is a rift that is being created by these leaders. Why are they creating a rift between the police officers who at the end of the day, they'll remove those uniforms and come back home and claim that they are also Kenyans? So when you wear that uniform, are you above the law? Does it mean that you can do extrajudicial killings and nothing will happen to you? Because you are protected by not only the Cabinet Secretary Interior, but also the President. And we will defend you to the hilt. Mtaona waja walete Kiingereza ati jana ilikuwa nini. Sijui mtaona hata vile mimi nitafanya. Yes. Na nitafanya kwa nguvu yote. Na hii sio yangu peke yake, ni amri kutoka juu. Mumesikia? Yes, sir. So you again tell me, where is the law? Is the law the Cabinet Secretary Interior? Is the law the President? Or is the law the Constitution? Let's talk about the most incompetent secretary in Williams Ruto's entire government, Kipchumba Murkomen. This is a man whose IQ seems to nosedive every time anafungua mdomo yake. Ni msemaji yako detached from logic, from humanity, from constitutional weight of his office, and it's honestly a national disgrace he's even holding such a powerful docket. Murkomen instruct the police to shoot on spot. No due process, no justice, no accountability. This isn't just incompetence, man. Hii ni state-sponsored murder. Juu amesema sheria imetoka juu. This is fascism. Open broadcast by a man whose brain power hata iwezi light up a matchstick. And worst part, anasema kama anapiga chest. No remorse, no understanding of the law, no capacity to reflect. Wacha to compare his predecessors. Yes, walikuwa na their flaws, lakini at least wali understand national security, constitutional order na public responsibility. Angalia mtu kama Fred Matiang'i, yes, alikuwa firm, ama maybe alikuwa too firm, lakini he was organized. Na pia alikuwa anajua command of facts. Mnakumbuka Joseph Nkaiseri? Msi alikuwa military. Yes, alikuwa na discipline kitu moja na alikuwa na thought structure. Lakini angalia Murkomen, ana run interior docket kama WhatsApp group. Irony, kuna watu kaa sisi, hatujaenda college, hatujaenda university, hata tujaika kwa National Security Council, hata tujai study anything counter-terrorism, ama internal affairs, lakini tuko na basic knowledge, tuko na empathy na tuko na common sense. Mimi nakwambia naweza run your docket better. Kwa sababu ya nini? I know you don't respond to unarmed protesters with live ammunition. Unaona, huwezi treat Kenyan citizens kama enemy. You don't govern with bloodshed. Murkomen is not a thinker. Utu ni a parrot in a suit. Communication yake ni so sloppy. Decision making sijui anafikiriaje manze. Hebu angalia public statements zake, uzafikiria zimeandikwa na internal kwa ametea hiyo. Juu azina PR filter. How does a man with so much power have so little thought process? I don't think umse ana understand national security strategy. Sidhani kama ni mtu mwenye ana comprehend public order law. He doesn't grasp human rights. Alikuwa lawyer. Umse si incompetent tu, umse ni dangerous. Uni threat to national stability. Unaona? Unajua interior government ni docket yenye ina demand vision, clarity, constitutional depth. Lakini umse ana operate like a frustrated nightclub bouncer in a suit. Kauli ya waziri wa usalama wa ndani, Mheshimiwa Kipchumba Onesmus Murkomen, unaizungumziaje? Bwana, it is so uncouth
ameonyesha tabia za kinyika kama waziri wa usalama wa ndani kuongea oehahe. Naelewa? Ndio. Mwanzo nimekuwa na shida naye kuanzia jana akitoa taarifa yake kuhusiana na yale maandamano. Ndio. Bro, you cannot tell me that thieves are so dumb kwamba wakienda kuiba wanaacha kitambulisho wanaenda na bidhaa. Wanaiba wanaacha kitambulisho wanaenda na bidhaa. You know? Like there's no way kwamba vile vitambulisho ambao alikuwa anavionyesha pale ni vya wale watu ambao walikuwa wamefanya uwizi. Maana mtu anaweza kuwa alipoteza kitambulisho chake katika ile fracas nini watu na nini kimeanguka. You know? So unasema vile vitambulisho si vya Wakenya? Ni vya Wakenya, lakini yende sio Wakenya walioiba. Okay. Because haiwezekani kwamba ati sasa wataanza na wale. Yaweza kitambulisho changu kilipotea labda archives. Ndio. Kikajipata kule OTC. Ndio. Bro, I'm not a criminal. So if they're going to use those IDs, hiyo mwanzo ni blanda. Alafu kisha kama kwa mfano ni wewe waziri wa usalama wa ndani, mnaanza investigation, why put that thing out there? First of all, that is incompetency ya kwanza. But then again, si alituambia mbunge wa Lang'ata kwamba hawaweki pale kwa sababu ya merit, kwa sababu ya numbers. Ndio. So unakubaliana na sentiments za Senator Cherargei? Yes. Is it? He is incompetent. Manake mpaka nimeshangaa Wakenya wanasema alivyoshika kile kitambulisho waziri, ati hivyo ndio wanafunzi wa shule za kitaifa huwa wanashangaa huu ndio ule mtihani ule. Yaani kama wanaona, yani nashangaa Wakenya. Kwa mara ya kwanza Wakenya yani sijafurahia. Angalia boss wangu. Yani alafu unasema yet ukiona police station shoot. Boss. Bro, there's an artist in Tanzania. Ndio. Msanii mkongwe. Alikuwa amesumbua sana jamii kwa kulewa. You know, analewa, anachukua pesa za mke wake nyumbani, anaenda na lewa. Ndio. So siku moja akaamua mazee ni aje, enough is enough. Let me go to church repent ili nifanye nini? Nianze maisha upya. Nione uzima wa milele. Yes. Alipofika pale kanisani, watu walivyomuona wakampiga wakamuua. Kwamba ni mwizi. So inaweza kuwa kuna mwizi fulani amua kwamba acha niende police station nikajiripoti. Alafu umetoa order ya shoot to kill. Haipendezi. Yani incompetency from the Minister of Interior. Yani angalia, Cherargei bwana nakubaliana na yeye filmia. I resign to. Labda ni bahati mbaya tu alitamka kauli ile na sio kawaida yake. Labda bahati mbaya kusema shoot. Tushawaambia polisi waue. Hapo napo alienda overboard. It is too much. Alafu kuna vitu vingine ukishapatia order wa maafisa yako, tulia kama mkubwa. Tulia, unapapatika nini? Hiyo ni order nzito. Na polisi ambao tayari wanashutumiwa kwa masuala ya police brutality, unawapatia clean bill. No way. Haipendezi. No way. Retract those words. Maybe we will forgive you. Maybe. Kuna kadi watu wanacheza na hiyo kadi, si tuko game. Hiyo ndio kitu wajui, si tuko game, tushafika. Si tuko game, tunangoja tu hiyo last card. Kipchumba Murkomen kwanza amekuja akatuambiaje? He's seeing as children. Ati goons walikuja wakatupa ID place moja. Walikuja wakatupa ID ndio wapatikane wajulikane ni kina nani. Mama yangu. Na hiyo ni thinking capacity ya mtu mwenye ako kwa government, mwenye country inategemea. Thinking capacity ni hiyo. As if that ain't enough. Amesema amepatiana ruhusa, mkipatikana mti yangu kula yako moja, safirisho kwa Anne Mwangangi. Enda ukisalimia kina Tom Boya, ukiwaambia huku chini wenye wali take over onge. Alafu kuna hii kitu wanashinda wakisema watu wanaandamana ni Wakikuyu. Kama ni Wakikuyu wanaandamana, kwanzia leo mimi ni Njeri. From today mimi ni Waithera, kwanzia leo mimi tu kipanda mimi na mimi town, tafadhali niite Njeri. Kama mmesema ni Wakikuyu wanaandamana, niite Njeri. Mimi ni Njeri, nimekubali. From today anyone mwenye tunapatana niite Njeri. So watu wote wenye wako Kisumu, Kisumu they didn't. Watu wote wenye wako Kericho, watu wote wenye wako Eldoret, watu wote wenye wako Mombasa, watu wote wenye wako Kisii, watu wote wenye wako Nairobi ni Wakikuyu. Itabidi basi Wakikuyu ni wanoma. Wase ni wangori. Mimi ni Mkikuyu, I swear. Hiyo kadi yenyu ya kukuja kutupatia mambo na tribe haita work. And then wenyewe huku kwanza ilikuanga kwa wakalia mwezi fanya hivyo. And then there is this guy tukiandamana alikuwa anasema tunangoja 2027 tuwafagie mrudi kwenu. Na bado nyinyi ndio mnakuja kuambia watu ni Wakikuyu wanaandamana. Nyinyi mnatumia hiyo kadi, mnaitumia vizuri ya tribal. Wamunyoro ni tribal, sijui nani ni tribal. Nyinyi mmeshikana. Hiyo kikundi yenye mmeshikana nayo hakuna tribe.
Wenye wameshikana wengine hao ni tribal. Kama ni hivyo, mimi ni Mkikuyu basi. Any Kenyan that is against you guys, acha kuwe Mkikuyu. And that shit ain't going to work on us. Your profiling kidogo, kidogo. Kipchumba Murkomen, you are a shame, a big shame. Junet Mohammed, you are a shame. And every single MP. Badala mshugulike. Now, shida, what is the cause? What is the root of this problem? Nyi mmeng'ang'ana kujiprove. Watoto mmefika dole, mnataka kutuonyesha. Sisi tumemea pembe kwa sababu tulisoma Longhorn. Tafadhali, hiyo ni kitu mnafaa mjue. Badala watu wakae chini wafikirie tunaweza saidia aje. Like, where did we go wrong? They are there. They're just there. Wanataka kutuprovia venye tunaweza waua nyinyi, tunaweza waulisha. I do genuinely think that Kipchumba Murkomen should resign. Yeah. Na tumeambia polisi, mtu yoyote mwenye atakaribia police station pika yeye risasi. There is no reason to be in office if A, as Erica said, you failed. 2, when you're calling for police to shoot protesters, to shoot anyone on site who they see approaching a police station. Yeah. What is that? A shoot to kill order in broad daylight, and you should continue staying in office is completely ludicrous. To say that she will continue to shut down media stations for national security when there was a court order clearly stating that they should be turned back on and that the Communications Authority steps were taken against the law. Then also just snitching on yourself, because now you have told us that it is you who directed the Communications Authority. Inadvertently, you've told us that without whether you wanted to or not. Everything that it's clutching at straws and really, really, really thin ones. The fact that you can come out and say these things and expect that people will just be like, okay, I don't know what the expectation is here. But I think he was speaking more to the police service than to Kenyans, to be quite honest. That was not a statement for Kenyans, it was to the police service. But you are not the cabinet secretary of the police service. Guess what? You're the cabinet secretary for Interior. The massive looting had a clear motive to cause fear and target properties of politicians and civilians allied to government and innocent civilians who were just going about their business. If that was the case, then resign because you failed. Yes. 100%. Number one. Number two, no matter how pressed you are, you cannot stand and lie in front of a nation. Don't twist the words and the messaging. I think we've also validated the fact that, yes, there are people who took advantage of what happened. Because of that, businesses have been affected, courts have been affected, police state. That we cannot discount. People have been affected, but you cannot stand there and lie and say this was an attempted coup. You can't lie and then say the media is fueling. The media is reporting and highlighting, the same media that you continue to threaten to shut down. But on top of everything, you cannot stand there with audacity and say a lot of what was said there was false. Because we saw what we saw play out. People have been having this conversation for a year. So why twist it into something else? You were not given guns for decoration. Only escape if you feel your ammunition is not enough. That's a very dangerous statement to make. The callousness, choosing not to speak to these families who we've just heard from, who are mourning their loved ones, who are not doing anything wrong. Not that demonstrating is wrong, but even those who are nowhere near demos, someone going to pick up his younger brother from school, as one does, someone working, trying to make a living. And from the Interior Cabinet Secretary, what you hear is this is an attempted coup. Police officers should shoot on sight anyone approaching a police station. I honestly don't think Kipchumba Murkomen should be in office. Any self-respecting person, any self-respecting government which claims to be law-abiding cannot have someone saying things like this who is then calling themselves the Cabinet Secretary for Interior. That last part you just said about law-abide, that's the problem. That is the problem. You're not following the law. You're not following the law because you can't wake up and say, hey, from now on, that's your law, and then there's the law. Jana Interior CS kwa presa yake alisema kwamba at opposition, it's the opposition that organized the demonstrations.
my friend, huyu jamaa anajaribu kufind a scapegoat ati ni opposition. It's not the opposition. Okay, if it's the opposition, then ni opposition ya wananchi ndio iliorganize hiyo maandamano yote. Hii ni commemoration ya 25th June 2024. So, na aliulizwa vizuri na Fred Matiang'i, if it's the opposition that has organized the demonstrations, wao ni serikali, why don't they go for the individuals for opposition wenye wameorganize hiyo maandamano? So huyu jamaa pia ni kama ajui chenye anasema. Wakubali tu 25th June ni siku Gen Zs wanatokea to put their government to account, so they should be accountable. Sio kufind scapegoats na watu wa kublame. Wakishindwa kurun serikali bana waondokee. Kuna 50 million Kenyans who can run a government successfully. Hiyo ni rhetoric bana, hiyo ni ujinga, hiyo ni upozi, hiyo ni ubombo clad. Mzee Kenga anamshauri Majoka hivi, eti adui wa serikali ni adui wa amani, na kwa waandamanaji tuwapige, tuwakamate, na kama haitoshi tuwafanye wasionekane tena. Kisha Mzee Kenga anaendelea kuagiza na kuamuru maaskari, tumieni nguvu zaidi haja, tumieni nguvu ikibidi, hakikisheni hapana kelele ya upinzani, maana ni maagizo kutoka juu. Onesmus Kipchumba Murkomen. Murkomen Kipchumba Onesmus. Yes, Mr. Kipchumba Murkomen, you will not intimidate us. Whether you keep me, whether you duck me, whether you jump up and down, whether you take a flight to US today, we are coming to have tea with Mr. President tomorrow at 12 p.m. So, Mr. Kipchumba Murkomen, you have said categorically that Kenyans have gone overboard and they are now tweeting and telling Mr. President that they are going to occupy State House, and you feel offended. You want to compare Kenya with US and UK and tell us that if it was UK or US, those people would have been picked from their houses and charged. But I want to tell you this, Mr. Murkomen, take 10 minutes and compare how Kenyan government police treats its citizens and compare it with how US and UK police attends and treats their citizens. Compare the government systems in the two countries you've mentioned with Kenyan government systems, and I know you have your answers there. We have a government who can sponsor goons to go and beat Protestants who are exercising their democratic right. A government who swore to protect the citizens of Kenya. A government, you should go home. You should go home. You are the anarchists. In fact, you are the ones who should be arrested. We are there tomorrow. Take it to the bank.